Hey guys, hola niños y niños. Today we're going to talk about writing about surprises. So hoy vamos a escribir acerca de sorpresas. We're still working with a personal narrative, so you're still working with something that happened to you in your real life. Este es un tipo de narrativo personal, so vamos a seguir hablando sobre cosas que nos pasaron a nosotros en la vida real. Okay, so you're going to have these 5 questions that you're going to answer based on a time somebody surprised you. Okay, so van a contestar esas 5 preguntas usando una memoria de una vez que alguien les dio una sorpresa. Okay, so the first question is, who or what surprised you? Why was it a surprise? Where and when was the surprise? Did you act surprised? If so, how? Did you have any conversations before, during, or after the surprise? What did you say? So, aquí les voy a dar un ejemplo. Okay, este es mi ejemplo usando algo que me pasó a mí en la vida real. This is something that really happened to me in real life. So, the first question, who or what surprised you? ¿Qué o quién te sorprendió? My husband surprised me. Mi esposo me sorprendió. Why was it a surprise? Did you expect it or unexpected? ¿Por qué fue una sorpresa? ¿Fue algo que yo ya expectaba or no? He asked me to marry him and I did not expect it because I did not know that was going to happen. So, me pidió que me casara con él y era algo que yo no expectaba, es porque yo no sabía que iba a pasar eso, no sabía que él ya tenía eso planeado. Number 3, where and when was the surprise? So, ¿dónde y cuándo fue la sorpresa? We were in Austin, in Mount Bonnell, and all of a sudden he asked me, and this was a few years ago. So, fue en la ciudad de Austin, en un lugar que se llama Mount Bonnell, y de repente me hizo la pregunta, y esto ocurrió como hace unos 5 años, creo 4 o 5 años por ahí. Did you act surprised? If so, how? Yes, I was surprised and nervous because I do not like surprises. So, estuve sorprendida y ¿cómo? Dije sí estaba sorprendida y nerviosa porque a mí no me gustan las sorpresas. Did you have any conversations take place before, during, or after the surprise? So, si tuvimos conversaciones antes, durante, or después de la sorpresa. And I wrote after. I asked him why he picked that place to ask me, and he said he just really liked that place, so that's why. And so now Austin is a very special place for us for that reason. So, después que lo hizo, le pregunté por qué escogió ese lugar y dijo que nomás le gustó ese lugar mucho y por eso quiso preguntar ahí. Y por esa razón ahora Austin es un lugar muy especial para nosotros. Okay? So, el primer paso va a ser contestar estas preguntas. Your first step is just to answer these questions. Then your next step is going to be to write them in sentences and organize them. So, el siguiente paso va a ser ahora escribir las respuestas en oraciones completas y organizarlas. Remember, you always want to start with your topic sentence. So, primera oración va a introducir de qué se trata este párrafo. What is this about? Okay? So, my first sentence is, my husband gave me a big surprise in Austin a few years ago. So, ¿de qué se va a tratar este párrafo? Aquí les digo, de mi esposo que me dio una sorpresa grande un día en Austin hace unos años. Okay. So, ahora todas las demás oraciones y detalles va a ser de esa memoria. So now all my details and sentences will be about this. So here we go. The first sentence, we were in a place called Mount Bonnell. Okay. Y nomás, this sentence came from this question right here. So estoy usando mis respuestas aquí para formar las oraciones. So fue en un lugar que se llama Mount Bonnell.
We were taking a picture, and then all of a sudden he got down on one knee and asked me to marry him with a ring. So aquí estoy explicando qué pasó. Estábamos tomando una foto y de repente se bajó en una rodilla y me pidió si me casaba con él y me presentó con un anillo. So this is a detail that I'm adding. Es un detalle que estoy incluyendo aquí. I was so nervous and surprised and nervous because I don't like surprises. So, and that just came right here from this question. So aquí esta respuesta la tomé y la puse aquí porque es un detalle que aquí va bien. Estaba sorprendida y nerviosa porque a mí no me gustan las sorpresas. I asked him why he picked that place and he said he liked it. And that came from right here, this answer. So aquí esta respuesta la organicé aquí. ¿Por qué escogió ese lugar? Porque dijo que le gustó mucho. I said yes, and then we got married a few months later. So yo dije que sí, nos casamos unos meses después. Otro detalle ahí. And then my concluding sentence, my final sentence, mi última oración que concluye todo. Austin will always be a special place for us. So, la ciudad de Austin siempre va a ser un lugar especial para nosotros. Y ahí ya final, ya terminó la historia. So I already finished everything. That's why it's in red. So now let me show you where you're going to find this in Schoology. So you're going to go to reading. You're going to go to week 6. And it's right here, your Monday, lunes, en la semana 6. Surprise narrative, narrativo de sorpresa. You're going to click on it. Sorry, you're not going to see that. You're going to see this. So you're going to see the same questions. Son las mismas preguntas que acabo de repasar con ustedes. Same questions. And then again, my example. Aquí está mi ejemplo. And then you go to start new attempt. So again, it says number your paper and answer the questions. So van a nombrar aquí de 1 al 5 y van a contestar las preguntas usando una sorpresa de la vida de ustedes, from your life. You're going to pick a surprise that you'll remember really good from your life. And then you're going to type up your answers here. Then, just like I did, your next step is now you're going to write a paragraph. So put your answers together and write a paragraph. Okay? And then that's it. Make sure you submit. And I look forward to reading these. All right. Bye.